Hello everyone. In last class we started discussing on different types of architecture, in which we discussed logical one tier architecture. In today's class we are going to be discussing logical two tier, logical three tier architecture. Now last class data types of database architecture discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. In logical one tier architecture, the database users who sits on database is going to be accessing or manipulating the data directly to the database. Whatever the operations he performing, all these operations are going to be immediately or directly reflecting on the database, which is we seen in logical one tier architecture. Now we are discussing logical two tier architecture. Logical two tier architecture, it is also called as a client server architecture, which make use of user interface program and application programs that runs on a client side machines. An interface called as an ODBC, that is open database connectivity, which mainly used for connecting database and client machines. And these are going to be connected with the API that allows client program side to call the DBMS. An API means application program interface. These application program interface which allow us to connect a client machine to the database. Now ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು. ಇವು ಯೂಸಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ODBC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಈ ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ನಾವು ODBC ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ client server architecture, logical two tier or client server architecture. In this diagram we can see here database existing, above that client machines are going to be existing. If you want to access any data from this database, these access can be done with help of application programs or interface program, user interface program, through which we are allowed to manipulate the data into database. But in previous logical one tier architecture, whatever you performing operations, those are going to be directly operating on a database and immediately reflecting. But in this logical two tier, it is not the case. Whatever you are accessing, these must be done with help of user interface program. Andre now previous logical one tier architecture ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನಾಗ ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂತ್ರನ ನಾವು ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೂ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ client server database architecture. Commonly this architecture is used for web application. Most of the web applications which runs on this three tier architecture. This three tier architecture consists of three different tiers or labels. Those are database tier or a data tier, application tier or a middle tier, user tier or a presentation tier. These are the three different tiers or labels which are existing in this three tier architecture. In database tier, in this tier only database resides along with
it's a query processing language sits on this database tier or a data tier. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವು 3 tier client server architecture. ಈ 3 tier client server architecture ನ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನೌವೇಡೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ 3 tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಗನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಈ 3 tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗ 3 tier ಅಥವಾ 3 ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಟೈರ್, ಯೂಸರ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್. ಈ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈರ್ಸ್ 3 tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈರ್. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನು ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಒಳಗನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ application tier or a middle tier. At this tier, application server programs which access the database which are resides on this application tier. Users are unaware of any existence of database beyond applications. Means if you want to access data from the database, we require third-party applications. These third-party applications are usually called as server programs which are resides on this application tier or middle tier. With help of this, we are going to be accessing data from the database tier and presenting at presentation tier or user tier. In this 3 tier architecture, usually users are unaware of the existence of database because it is also maintaining a data abstraction. In these 3 different layers are unaware of their lower level of handling data. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಟೈರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವು. ಇದರ್ಲಿಂತ ನಾವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದಂತ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 tier ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಅವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್. An end user sits on this tier. From a user aspect of this tier is everything. He or she does not know about any existence or form of database beyond this layer. At this layer, multiple views of database can be provided by the application. Means user tier or presentation tier in which whatever we are describing the data which are user understandable format, in which user are unaware of the existence of the database. Means they does not know about anything about application tier or a database tier. They are allowed to access the data in which format they can understand. For this user tier, there are multiple views are available. For a single database, there might be a possibility of existence of multiple views. Means based on user interest, we are allowed to access the data from the database. Means if I am going to be having the student database, student consists of multiple attributes, but I am interested in only few of them. They are allow us to access only those particular attributes. That is called as an multiple views of a database. Different users are allowed to view different kind of data from the database. It is called as a multiple views. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಯೂಸರ್ ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್. ಯೂಸರ್ ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈ ಟೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ. ಅವರು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೇಟಾನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ಈ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟೈರ್ ಆಗಲಿ
ಹೆಂಗೈತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅವೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಐತಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದಾವು. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಳಗ ನಾ ಕೇವಲ 2 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈರ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಟೈರ್ ಒಳಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ database architecture. These database architecture are mainly used how we are going to be accessing the data with help of application programs or how we are going to be directly accessing the data from the database. It is how we are going to be, it is a diagrammatically representation of how we are going to be accessing the data from the database tier. I am showing 2 different diagrams here. First one is, it is a database tier. In this database tier, only database along with the database query languages which are going to be existing on this database tier. In second one is application tier or application tier. In this application tier, only application programs and application server programs are existing. The last one is presentation tier. Usually common end users are going to be residing at this presentation tier. If any particular user who want to access the data from this database, then he need to be interact with an application tier. Application tier is going to be interacting with the DBMS or a database. It is going to be fetching the data and presenting data presentation tier. How we are going to be fetching the data or inserting the data to the database in 3-tier client server architecture. You can see this diagram also, in which we are having client system, middle tier server, the last one is data server. In this data server, we are going to be storing a database along with database query languages. If we want to access data from this database server, means client system want to access the data from this database server, it is directly not possible. If that should be done with help of this middle tier, we need to send a request to this database tier. This database tier is going to be accessing the data from this data server. Afterwards, it is going to be viewing or representing the data to the client system. How we are going to be viewing or manipulating the data into 3-tier architecture. Next one is, we need to discuss database model. A database model or a data model is an abstract model that describes how the data is represented and used in the database. Means now I want to create a database. Now for creating a database which is highly dependent on database architecture, now I want to represent the data in a database. How we are going to be representing the data in database is going to be deal or studied with the database model. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗ ನಾವು 3 ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಶನಲ್ ಮಾಡೆಲ್. The first one is hierarchical model. The hierarchical model is the oldest model of data model. It is developed by IBM in the year 1968. This model organizes the data in a tree-like structure, in which a child node, also known as dependents, can have only one parent node. The database based on the hierarchical data model comprise set of records connected to one another
through links. The link is an association between two or more records. The top of the tree structure consists of a single node that node not have any parent node, and it is called as a root node. In hierarchical model, it is oldest model of a data model which is developed by IBM in the year 1968, in which records or data are organized in a tree-like structure, in which we are going to be having one root node. From that root node, all the descendant nodes are going to be generated, and the link between these two respective nodes are called as an relationship or association between those two particular records. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದನ್ನ 1968 ಒಳಗ IBM ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇದ್ರೊಳಗ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ one to many associationship. One to many means a single node may have relationship with a multiple other node. In which we are having root node, the particular root node may have an association with multiple child nodes. Advantage of using hierarchical model. By using hierarchical model, the data access is quite predictable. Means we are going to organize the data in a tree-like structure. Whatever the data which we are looking into this model, which might be fall under any one particular subtree, either left subtree or right subtree, but which is going to be easily accessible with help of this model. That is advantage is that data access is quite predictable. Andre database ಇದರದ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Disadvantage of this hierarchical model is that the links are hard coded. Means whatever the links which we are going to be establishing, these links are permanently established, which cannot be further manipulated. That is the most disadvantage of this hierarchical model. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಲಿಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ hierarchical model. In next class we are going to discuss network model and relational model.